Previously on The Secret Life of the American Teenager. Ben would never accept this ring now. Dad found a couple. I'd love to know what couple Dad knows that would make good parents for my nephew. Donovan and Leon. You're giving the baby up for adoption so you can keep Ben, aren't you? I don't know if not seeing Amy's the right thing, but she's having Ricky's baby. It's not mine. You broke up? I don't think we actually broke up. I think he's just taking some time to think about things. Stop joking around with this whole mentor program and admit it. You're just here for my sister. What took you so long? Don't do anything that would get you arrested because I'm too old to be adopted and you're too pretty to be in prison. You should talk to some other couples. Why? We almost adopted once before. And then they found out that the children were with a gay couple, and they changed their mind. We'd like to meet Ricky. Truth is, it may not be the best thing for him if you two are together. That's a decision he's gonna have to make himself. Nagambye tuli ku Secret Life of an American Teenager. Kene mukasaka ntwadde eruda. I'm sorry, did you Nosonyiwa. your biological pop? Obadde oyogera ku kitaawo n'akuzaalira ddala nti ye. And when he was here, you didn't need to call. Kati bwe yakwata ekkubo okujja wano mu katundu tewankubira n'akasimu. Besides, I was afraid you were still upset about. Nali ntidde nga manyi okyanyiize ku bibye nakwana Lauren. Like you upset. Well, I'm a little upset now. Kati nyiize kati. Father gets out of prison. Kitaawo n'ava mu kkomera. And we have ever had N'akwata ekkubo okujja. back to this guy. Kyokka ate nga y'emboozi yokka gye twali tunyumyako gezaako kuzza mu mbeera. We know what's going on. Kitaawo bye yakola. I'm here, aren't I? Ndi wano sizze. You talk to him. We didn't Wayogedde naye. talk. He called Tetwayogera nnyo. times in parking lots. Yali anfunza bufunza mu parking lot. Into the baby. Tebo ng'ayagala gezaako okutunda mwana. Selling him to a couple. Bw'alina kapo gy'ayagala omuguze muwe ssente. Finder's fee on an adopt. Yakitwala nga finders fee. Slammer. 4. Drugs. He got busted. Yakwatiddwa. Ooh. Your dad is trafficking your baby. Kitaawo yabadde atrafikinga bebi wo kyokka ate ne bamukwata ku byenjaga. You're running back in here, so what has? Kati ki? Oh, Kikuzizza. of course. You Ha. love again. Oli mukwano nateera. At this time. You're. Ani? I'm not in love with Grace. I Siri mukwano na Grace. Siri na mukwano na Edian. her, but not the same way that I love. Adrian? No, she's Neda. a brother. Her brother. Oli ayagala brother we. Stuff. No. I don't want to get sidetracked here. Who are you in love with? Ani goli mukwano naye? Oh, it's Amy. I'm not a careless guy. I've never been a careless guy. Nze sibangako gayi mulaga I javu. don't know. Maybe I wanted to get her pregnant. Oba osanga ye Emi nali njagala omufunisa olubuto. Ricky. 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 Why would you want to do that? Lwaki oba oyagala okola ekintu ng'ekyo? Does that make sense? Eri omuntu gw'oyagala gulaba kirimu amakulu. Pregnant? Mbul'okuba omuntu omwagala nnyo omufunisa olubuto. Wasn't Lauren, right? Kirungi teyali muwalawo. But what applied to Grace and Adrian and Naye ekyatuuka ku Grace ng'ogasseko Adrian. applies to Kakasa kye kiri ne ku Emi. you are not capable. Gwe toli capable. Someone until and unless Gezaako kwagala muntu. Okuggyako mpoki ng'omaze kweyagala gwe kennyini. What? I'm not allowed to make progress? Oba isekeddwa geza kukola progress. would be happier than me. Mbw wano kati watuuse akoze progress. Kuno awumba musanyufu. That kind of progress. Ddala ki progress gy'okozeewo? Sell my baby to the highest bidder. Saasobodde kutunda mwana wange eri highest bidder. You know, I realized somehow that I'm really not my father. Nakizuula mu mutima nti siringa kitange. Realized it. Ekyo kyo nakizuula. And I'm not going to be him. Era sigenda kubanga kitange. Is progress. Ekyo kye bayita progress. Happy for you. Mutuufu ekyo kinsanyusa. Happy. Era ddala. Proud of you. And you. Ndi musanyufu era nkwenyumirizaamu. Kind of am. Kale otandise okweyagala mpozi kugasseko n'okwesanyusa kwono ye. Breakthrough huge. Ekyo ky'okoze ebadde breakthrough y'amaanyi. Wait. You're having a son. Ogenda kuzaala mutabani. Well, I just found out. Nabizudde buzuuzi. Kirungi. Nice. Yeah. Weebale. But Amy's found a couple that she thinks would be Naye Emi yazudde kapo gy'asuubira eyinza okugezaako okuba n'omwana. adoption. How do you feel about that? Kati gwe owulira otya ku ekyo? They'd be good parents, I guess. Bajja kuba bazadde basufu. And that's what she says. Kuba maama ng'agamba nti basufu bajja kubeera oke. And Naye maybe Amy and I would be good parents. oba osanga Emi nange tusobola okubeera abazadde abasufu. I'll go along with what everyone Ngenda kukkiriza kyonna kyayagala akole Emi. see what happens. Tulabe ki ekinaatuukawo. And after a few weeks, Oluvannyuma lwa wiikisi ntono. fall apart for one reason or another. Nze ngezeeko byawukanyamu omwana aleme kutwalibwa. Then I'll try to pursue my legal rights. Kati nze ngoberera erikola ekisi zange nsobole okukakasa ti omwana asigala mu kasode yange ne Emi. Keep the baby yet. So, thinking when I do, she'll choose me. Nkimanyi bwe naakola ekyajja kulonda nze. See, Olaba. this is that
2 steps. Zino ze step 2 z'okuba emabega. One giant leap okuba olutalu mu maaso kyokka ate n'okuba ebigere 2 mabega. along with you if you're deceiving people. Tosobola kugenda maaso na bulamu bwo bw'oti ng'ogenda maaso na kulimba. Along with an adoption. Kwegamba ogenda kwefula nti ogenda maaso ne adoption naye nga kyoyagala omwana ate omusigaze ne Amy. If I just have some time with Amy so that you get... Ze singa afunamu akadde ne Amy. I mean, then she might... Agezeko okuliyazinga nti ni muntu musufu kijja muleetera naye okwekuba mu mutima. Mwana waffe aleme gabibwa. Can't. Tosobola. Can't play with people's lives. Tosobola kutandika kuzanyisa mitima na bulamu bw'abantu. And I'm not going to go against Amy right now. Nze sigenda kulemera Amy kati. A family has their heart set on adopting. It's early. I don't know that anyone has their heart set on anything. Sikakasa nti waliwo yagezezaako okuddira omutima gwe n'agukakanya ku kintu kimu kyonna. Amy and our baby. What about Nze njagala mbeere ne Amy ng'ogasseko n'omwana waffe. Ate Ben. deal with Ben? Ben yali okay? Hey? Ben tali mu liigi yange naawe okimanyi. Ndowooza y'ekisiro Kamala. Falling in love is such an easy thing to do. Birds can do it, we can do it. Let's stop talking, let's get to it. Let's fall in love. Komando yajja. Where are you going in that get-up? Gw'olagawa mu suuti eyo. That's what you call this? Bw'okiyise get up. I'm using my free pass to get out of jail. Ngenda kukozesa free pass yange. Any of your business? Funa omulimu ate tebikwatako wajendaga. Job interview? Bank. Ngenda ku job interview. The women jokes are getting a little bit old. No sense of humor this morning. Must be a case of the nerves. Yep, it is a job interview. When are you moving into your own place again? Kati otandika ddi okubeerako weka. Correct question should be, when am I moving from my own place? Ekibuuzo kiri nti. There is never. If you're getting a job, especially... Bw'ogamba nti nze ve mu maka gange tekigenda kubawo nze kigenda va mu maka gange. Find the money sooner or later. Ngenda kufuna ssente. And can you find something else to do tonight? Amy and Ricky are coming over to talk to Donovan and Lee. Ate njagala ofune kyogenda okukola ekyo ky'olwaliro. Kubanga Amy ne Ricky bagenda kwogera ne driver ng'ogasseko ne Leo ku by'omwana. about it. Gwe saagala obeewo. She's not going to school today. Tagenda genda kusomera olwaliro. Jeez. What, is she sick or not? No, Kiki. not sick. This is Simulwadde. Ben again. Ben. Married couple argues. Take us, for example. We're not a couple. Bafumbo bayomba buli kaseera konte tuli couple. In my garage. And Ben and Amy aren't a couple anymore. Ben ne Amy tebakyali couple. An argument? When did this happen? Kati ate bayombye ddi. Notice that Amy's been upset for an... Obadde tokimanyi nti wiiki eyise mabega yonna Amy abadde munyivu. Know that this week was special. Omwana abadde lubuto buli kaseera abadde munyivu nze nantegedde ndi ate no wiiki yanjawulo. Having another guy's baby. Something worse than that happened in the last week. Waliwo ate ekirala ekyatuuseewo kubanga Ben already yali akimanyi nti ali lubuto lwa Ricky. I gotta go. Nina okgenda. I tell Amy I'm leaving. Gamba Amy nti zengenda kukwata ekkubo okgenda. Speak. Yogera gwe. Taking a break to see if she'd rather be with Ricky. He thinks she likes Ricky. She doesn't like... Ben alowooza ayagala Ricky. Maybe not, but either way she had sex with Ricky and Ben's reading a lot into that. Maybe she... Kati Ben yaabala kintu kimu kyokka. Ngeri Amy gye yafuna sex ne Ricky. Amy, you can't afford to take a day off of school. Amy toyinza gamba nti ogenda kwesonyiwa ebyokusoma. When the baby comes. I can't stand being at school night. Tisobola gezaako kubeera ku ssomero nga Ben anzalawa. Work things out. Kubanga Ben tayogera nange. Kono mujja kwetereeza. Can't work things out if he won't even talk to me. Tetusobola kwetereeza nga tayogera nange. Because I totally understand why. Ate nga ntegeera lwaki tayogera nange. Because my baby is Ricky's baby. Omwana gwe nnyina wa Ricky. Things gonna change that. Gulowooza ki kigenda okukyusa ekyo? He might want me to, but I can't. That's right. And if Ben can't deal with that, then Ben bw'aba tasobola kigumira. deserve better. Kati ojja gezaako okugwanira omuntu asingako awo. I deserve better? Ngwanira asingako awo. That's enough of that, Amy. Kimala Amy. Even if you weren't pregnant, Kale ne bw'otandibadde lubuto. just to argue about, because that's what people do when you're Mwandifunye ekintu ky'oyomba kugamba kimuyombere kyagwe ne Ben kubanga abantu kye bakola abafumbo. differences of opinion. Eva baba mu kuyomba kukyankana na kukaayana n'ebisigadde nga bw'omanyi. Every argument that you have is a chance for you to learn something about yourself. Njagala okimanye nti buli luyombo lw'ofuna n'omuntu gw'oyagala kikuwa omukisa ogezaako okuyiga ki kyaba alowooza ku mutima. Boys don't like girls who are pregnant by other boys. Kati olinga agamba nti nze kyenjizeemu. Learned. Omuvubuka tasobola gezaako kwagala muwala alina lubuto lwa muvubuka mulala. With Ricky. What? You Oba kale singa mbeera ne Ricky. with Ricky. Leka naawe Ricky teyeetaagisa kubeera mu bulamu bwo. I am. Let's talk about this later, okay? Kale bino tujja byogerako oluvannyuma. Ready for school. Naye njagala okimanyi nti oli kikeerezi ogenda ku ssomero. Can't. Tisobola. Try. Mukazi wattu asobeddwa. What are you doing? Gwate okola ki mu nsawo yange? There's enough stuff in here for a week in France. Goodbye, George. Bino ebintu by'opakidde olinga agenda mu France ka vacation ka wiiki. Talk her into going to school. Matiza omwana agende ku ssomero.
kyenkusaba kyokka yajja yebaleko I just heard mpulidde about you and Ben. gwe ne Beni You know, guys aren't that great at apology. manyi baggayi baagala nnyo beetondera On their below the waist anatomy or something. okitegeera So I don't know what happened. I don't need to. simanyi ki kyatuuse wera kiteetaaga kumanya I let him off the hook. wabula muyambe omugye ku ddobo I'm on the hook. nze ndi ku ddobo I did call him. He's namukubidde essimu yaganya okukwata essimu he doesn't want to be with me, Dad. tayagala kubeera nange Of course he wants to be with ayagala okuba naawe girl. oli muwala mubalagavu ndi lubuto nekitegeeza ki To you, maybe. okyali mubalagavu koona okugjako gy'oli naye wendi nasirana terimbu eyinza kwagala kukuba manda No, I do not want you to talk to Ben. You don't like Ricky, do you? naye toyagala Ricky nsuubiraye aa But what? naye ki It's me. And when someone likes you, you can't help but like them back. Especially. ayinza okuba nga Ricky amatira ate kiba kizibu omukazi ogezaako okwewala omuntu singa aba akwagala Ashley, I ondabireko kwakiringa simulaba can't find her and I have to go. ambuze kyokka ate nyina ogenda Yeah. She's probably walking to school. labika atambudde genda kusomera mugende mumutwali In a couple of months, yeah. In a couple of months, all I'll have to deal with is that I won't have to deal with the baby because I'm giving him to Donovan. yakabuuza kati olyokeko no mu myezi emitono ngenda kubeera oke It's just hard to think. wabula myezi gino kati nyina concentratinga kumanya omwana ngenda musimbaani kubanga devu Seeing his tiny feet. Donovan ng'ogasseko ne Liyoni balina okubaawo Ricky ng'azze Giving him over to someone else. Well, you're still going to be able to hold him and his tiny little. ojja sobola okuba nga okyasobola okukwata ku mwana wo ng'ogasseko obugere bwe n'obugulu n'obukono Can I stay home? byonna One day, who cares? Hey, you want to sigale eka find Ashley? Not really. kono olunaku lumu sifuddeeyo My eyes swollen and my nose. wandyagadde tugende tunonye Ashiri Be fun. When's the last time you had some real fun? mulundi ki gwasembayo ofuna essanyu Please don't say band camp. bambi toŋŋamba ku badi camp kubanga tekyali mu makulu School? He wants to know. gw'otolese ku ssomero kuona ani yeetaaga okumanya Same school. kubanga nange nsomera ku ssomero lyerimu n'eriryo Transferred in last year. bandeetayo omwaka oguyise emabega They've made a real impression. I've been distracted. My sister's pregnant. She's 15. sandyagadde kubeera kwegamba nga ndi wano bwe nti naye mbadde neetaagayo ekintu kiyinza okundistractingamu sisanga alina emyaka 15 kyokka ate ali lubuto You win. I love that. anti munayi nange embwa yange yafudde mazeeyo emyaka 17 What kind of dog was he? She. ebadde enkazi Do you want a cigarette? wandyagadde nkwe ku segereeti Do you smoke? onywa sigala baba bali awo taata yajja She's smoking. anywa sigala bannange You taking the bus to school? ogenda kulinnya baasi ogenda ku ssomero nti ye kale ffe tugenze taata ate teyamulekawo bulesi That was my dad. oyo abadde kitange No, but I can pretty much get away with anything because my sister's pregnant. akimanyi nti onywa sigala kono nedda I die from what? nsobola okukola ekintu kyonna Yeah. ne batanfaako kubanga olwedi kasisa wange ali lubuto kyekyamakulu kye bayinza ogezaako tukubira School? Yeah, for the next 4.5 years. All right. wandyagadde osima obutagenda ku ssomero kuona emyaka 4 n'ekitundu egiddako I got that. I'd like to, but I'm waiting for someone nyina gwe nninda not special to me. wanjawulo kono si wanjawulo gyendi So are you going to school later then? kati kitegeeza oluvannyuma ogendagenda ku ssomero buyinga zaako buwani naye ng'atuula You're just gonna leave Ashley at the bus stop? Smoke. tomulabye nti abadde anywa sigala Cigarettes. kono tasobola I know my girls. bawala bange mbamanyi tasobola kunywa sigala Never have sex. anti wali olowooza tebalina eggala You'd never have sex. sigambangako tebali kweggala nali simanyi tebajja kweggalira ku 5 15 Control. But instead you had sex at 15 and got pregnant. wafuna lubuto ku 15 Be a little more sensitive, you know? njagala obeereko sensitive bannange Hey, stuff happens. ebintu bibaawo This stuff happened to you. ekyo kyakutuukako Some things you can't. mulimu ebintu byotasobola kwegobako Very you. ate tebwefuula nti oli munnaku nnyo Because his dad's rich. tugenda tukiika ne beni kolwokuba kitaawe mugagga Just like him because he loves you. mwagala lwa nsonga akwagala Another guy likes you. newankubadde oli lubuto lwa muntu mulagoloza bameka bayinza ogezaako kikola Here's the truth. amazima gaagano I love Ben. beni mwagala Equally marry Ben. nandyagadde omufumbirwa With Ricky, and I don't want to have to keep having sex with kati olubuto lwa Ricky saagala kubanga buli omwana neggala Ben to be the one and only guy I ever had sex with. njagala kubeera na musajja omu yekka gwe nsobola okubeera naye mu bulamu bwange And Maybe fate just intervened. oba osanga entuuko yayingirawo buyingizi What you're thinking.
ekyo kyolowooza Maybe you'll marry Ricky because he's the guy who had sex golowooza oyagala kufumbirwa Ricky olw'okubanga yakwegana nakufunisa olubuto with the wrong guy. wafuna sex ne gayi mukyamu Wrong guy. That won't do anything for the baby or ekyo tekijja kuyamba ng'ogasseko n'omwana regular or not. You're already married. ate oli mufumbo Good thing that wasn't for real. tebyali bya ddala And I think Ben's feelings for you are for real, even if he is only 15. then feeling zisirayina za ddala gy'oli newankubadde awulira nti wa 15 Like that. Have you been talking to Ricky? simanyi obadde oyogera ne Ricky It'd be more fun than this. School. tugende ku ssomero kati kagambye keetaaga omuntu gekayinza omala nako obudde bwako bwonna busigalidde Do you think I need birth control pills? lwaki olowooza mama nti neetaga birth control pads Condoms on piruzi from counter in plain sight. nasinkanye endoni ate semu A long string. nasinkanye olukalala lw'ebifo ebyo olwa kondomu nalusinkanye muyo Went out with Ricky. Exactly my point. edweni yalumpanga alowooza nti Ricky agenda kuneggala kati yensonga yange Grace, you know what. sirimu bya sex You know we think you should wait, but if you're having, tukimanyi nti olina okugezaako okulinda naye bw'oba ohavinga sex you're not having sex. kyogamba tohavinga sex Ever had sex? tohavingangako sex nedda But can I still keep the pill? naye zino piruzi nzisigaze birth control piruzi You can't. With the understanding That if I'm thinking about having sex, I'll... ogenda zisigaza naye mu nsonga emu yokka bw'oba ohavinga sex olina ogezaako tugamba I think it's wrong to have sex before you're married. kiba kirungi ohavinga sex nga Okay. maze kufumbirwa nti ye As long as you know how I feel. kasita omanya bwe mpulira kiboke Thanks, Mom. webale maama Great. amusimbye birth control piruzi Edwin Guess what? omanyi ki n'amukuba akaama kalina okokalaba kyakabyokka wa birth control pills Say it. I have birth control. bampadde birth control pills embwa ne giwulira abavubuka Hey. buli omu aba ayagala kweggala My parents gave me birth control pills. bazadde bange bampadde birth control pills Else. But we're not having sex. naye nga sikweggala We're just friends. tuli ba mukwano just Maybe she wants to have sex with someone else. oba osanga ayagala muntu omulala mweggala nedda Sex. And, you know, if I do want to have sex, bwe naba wakwagala bintu bya sex Well, that's good. njasooka gamba mama wange Condom, though. kirungi Please. bannange Won't let you go on the pill. well, I'm not on it. I just have them. siri ku piruzi nzirina bubeezi Adrian gave me, so they thought I should. Edwin bansekanye ne kondomu Edwin gyampa kati buli kimu kyonna ne bakakasa ati nyina okuba nga ndi chef Happens. But nothing is going to happen naye tewali kigenda kubaawo si bwe kiri because you know that would be wrong okimanyi kijja kuba mu kikyamu since you're a Christian. naddala ng'oli mulokole Dating your brother? simanyi gweokyadeetinga muganda wo nti ye But he's my stepbrother. naye ate step brother wange Lived in the same house and we're not related. tetubeera mu nnyumba yemu tetuliko olusayi lwe lumu In a position to make any judgments. gwe toli mu kifo kya kukola judgments ku muntu avinga sex Tonight. ngenda kukola ki ekiro ky'olwaleero kono ngenda kusiikana brother wange Not doing anything. nze siina kyengenda kukola ekiro ky'olwaleero This couple that wants to adopt our son. nze ngenda kusiikana emi twogere ku kapa egenda okuadaputinga omwana Are a couple now? Well, she's the kati muli couple son. That'll be the adoptive couple's son, not yours and Amy's son. Yeah, if it all works out. I hope it all works. wamma kankusabire ebikole See you, Ricky. tujja kuddamu tulabagane Ricky gw'omweyogerezaako You shouldn't tell him you have birth control. toyina mugamba nti olina birth control pills It's supposed to have to school. Really? n'essomero Don't play all innocent with me. You know leka kwefuula nti tolina kyomanyi with Ricky, and we both agreed that we were not going to go out. twakkiriziganyiza Ricky tetugenda kuddamu mwesembereza That Ricky's not going out with us. What does that mean? kitegeeza ki If Ricky wants to go out with Ricky bw'aba ayagala ogenda out nange nze tifaayo nzikiriza I'm just being honest. nkubulira mazima I'm going to go out with my brother tonight. ngenda genda out ne brother wange ekyo kyolwaliro Sex with me. then Ricky akwate kuba javinga sex nange katulaba kikkolera ge mazima goyagala bwe gatyo gwe What's new? kipya ki So you tewali pill? No. kati olina piruzi I have the pill. What happened? nziina naye ate siziriiko kwegamba sizikozesa Medical school and getting married first? That's still. ki ekyatuukawo ebyokubanga olina osooka ogenda medical school olyoka ogeyobeere mu bufumbo then havinga sex A ring's not going to stop you from having sex. empeta tesobola kulemesa havinga sex Sex till marriage that keeps us from having sex. kwegamba Sex. yesu kristo kwegamba ekintu kyetukkiriza mu yesu kristo ekituyamba okuba nga tulavinga sex Why would you ask that? I'm not having sex. nze si havinga sex Yeah. Well, I just hope you know what you're doing. And I. kansula omanyi kyokola naawe bwotyo Yeah, I do know what I'm doing. akagambye nti ekyokubeera ne promise ring
wadde ng'ogasseko birth control pills si bye bintu ebitulemesa having sex kyokka oba si kyekintu ekisobola okukontrolinga wabula engeri gy'oyagalamu yesu kristo. Hey, Ricky, yourself a favor and weeyambeyo ekintu kimu leka kwekubira katale nti oli ku birth control pills buli omu ajja kwagala okweggala No, I don't. kwegamba kijja kugezako okuattractinga longayi ate ekyo wandikyagadde nti nedda. I hope everything goes really well tonight. Kaasiwekyo buli kimu kijja kugenda bulungi ekyo kyolwaleero gwe masekatego ne emi ng'ogasseko ne kapa etwala omwana. Yeah. I'd like to call you, but oluvannyuma ng'avuddeyo nandiyagadde okukubira essimu naye ate oyinza okulowooza nti njagala kuddira. Yeah, I understand. But Nkitegeera you can still call me. naye ate osobola okunkubirako gwe tofaayo. Akafunzizza oyagala keggala ofaayo ki? Sifaayo sikyafaayo kirungi naye wali onfuddeko engeri gy'ofa ku Emi ne Grace and it's nothing you've said or done. gwe tewali kyewali okoze kyewali oyogedde kiyinza kundeetera kufaako. I'm having a baby. ngenda nakuzaala mwana That doesn't mean you should be with naye tekitegeeza tulina kubeera ne Emi. kale bwe kiba tekitegeeza ekyo nteekeddwa kubeera naani? okimanyi gwe siina kyenkwagaza kirala. vubuka kawulira akatra. twadde woono. I'm so sorry. Oh, so you can't say you're sorry. It's just my dad insisted on dropping me off at school himself today, so I had to wait until the driver could circle back and I could get a ride over. N'osonyiwa okuba nga nkutte kuba okujja kikeerezi. So I'm going to be late. Manyi kitange yannemeddeko mu yabantwala ku ssomero. You don't have to. Then wantute ku ssomero oluvannyuma ate nefuna driver okundeeta wano. So you better get over to our house and apologize njagala okwata ekkubo gende weetondere Emi for adoption. nga tannaba kuwayo omwana kutwalibwa. I can't, Ash. sisobola kugezaako kikola ashiri. Anything to do with that decision. And ebyo si ebinkwatako kati kiki abaasazeewo. that's her choice. bw'aba asazeewo okugaba mwana kuba kusalawo kwe. Your wedding. jjukira nti nali mujulizi ku mbaga yammwe oli mufumbo gy'ali. That didn't count. ebyo tebaabikkiriza. Ashley, kati ki ky'otambulirako? reason why people under 18 can't get married. Ashiri, ensonga lwaki abantu ababeera wansi w'emyaka 18 tebasobola kufumbira lwa nsonga mulimu ebintu bye batasobola kwesalirawo nga bo. You changed your mind. gwe wakyusiza endowooza yo si ye. I changed my mind because Amy lwa was nsonga with me. She Emi yannimba. links Ricky, which I didn't think she had. kwegamba Confused. yagezaako okuyita Ricky ate ng'alabika akyammatira. Baby, but she loves you. yamugamba nti ali confused ye kyokka. amazima gali nti newankubadde omwana amuleetera okubeera confused naye ayagala gwe. But she loves you. I know ayagala gwe go ge mazima. she loves me. nkimanyi That I love her. nange mwagala. The thing that matters right now is the baby. ekyamakulu kiri nti mwana. Baby. And if what's best for the baby is, ate ng'ekirungi bwe kiba kya mwana nti afune ekirungi well, then that's what has to be. nga kiri wakati we ne Ricky kati kiteekeddwa kubeera kityo. Whether it kills me or not, newankubadde kinzita oba tekinzita. it's killing me. kinzita go ge mazima. Then that's what has to be. How can I be with kati okkiriza bwe kyo bwe kigenda okubeera. You're what's best for the baby's mother. You're what's best for Amy. nze ngamba nti omwana kye yeetaaga Stupid, but maama we ate maama we yeetaaga gwe Ben. ye lwaki muli masiru nze nze kagezaako okulaba ekyamakulu wano. That's privileged information. No, I realize. ebyo sobola biggamba. But isn't there such a thing as off the record? tewaliwo kyoyinza kuŋŋamba nga kiri off the recording. Or at least they were. Your ex-wife won't even. ayagala kumanya Ricky atuuseewa mu bintu bye bino ebyokumujjanjaba. naki kyalowooza ku bikolagana na adoption. Experience of Deborah's short leash. I just get the feeling that Ricky's not going to go along with nze nfuna feeling nti Ricky bino byaliko atubuzabuzaabuza. These are friends of ours. They've waited a long time to have bino mikwano gyaffe badde balinza akaseera kawanvu ofuna omwana. hopes up if it isn't going to happen. tetwandiyagadde tugezeeko bba wasuubi kyokka ate nga tekigenda kubaawo. Want us to be in the child's life. They're perfect. twetaaga Emi yeetaaga ogezaako okubeera mu bulamu bw'omwana. What makes you bano bali perfect abagenda omumutwala. along with the adoption? ki ekikuleetera okulowooza nti Ricky tagenda kukkiriza adoption eno. Did and then he changed his mind. mu kusooka baamugamba n'agaana kyokka ate oluvannyuma n'akyusa endowooza. Around Amy. nze ndowooza ayagala kubba Emi. Gut feeling. nina okuwulira kuno okw'amaanyi mu mutima okundaga nti ono omwana mulimba. Trust your gut feeling. kati awo gamba weesige bw'owulira. That's what I would tell anyone. ekyo kye nandigambye omuntu yenna. Gut feeling, trust your feeling. gwe weesige feeling kyo kyokka kwekyo kyolowooza. To keep the baby from being adopted just so we can be around her. kati kyogamba nti Ricky ayagala gezaako okulemesa omwana aleme kubeera adopted asobole okubeera ne muwala wange. Why would sigambye nti kyenjogedde. real feelings for Amy? Maybe Amy has real feelings for Ricky. oba osanga Emi yalina feelings eri Ricky oba Ricky nga yalina feelings eri Emi kati sobola kubulira mazima.
kyenyinza okugamba nti weesiga feeling zo nga bw'ŋŋambye Progress, just like all the rest of us. agezaako okukola progress ng'abasigadde ffenna mu nsi kubanga ffenna mu nsi tetuli perfect tuba tulina okujjanjabwa. Hey. Ki Private conversation. The adults are talking. abasigadde mu fuluma abantu abakulu twogeremuko waneeno And a baby does not make either one of us. olw'okubanga tulina omwana tekitegeeza nti ffenna kuliko omukulu Tonight with an audience. sisobola kwogera ku ffe byakiro bya leero nga waliwo abantu Nervous? They're nice guys. Yeah, but I'm not. What if they don't like me? kati bwe banaaba tebanjagala I don't like the fact that my parents are drug addicts. bwe banaaba tebaagala mazima nti kitange bazadde bange baali bakayaga Lester, bankyankalanyanga they already know. They wouldn't be meeting with you if they could deal with your family history. tebandi kusikanyise nga badde tebasobola geza kugumiikira histori ewa famire yo You know, ku ebyo bye bakola we can still see our son. They're going to be the parents. bw'oba oyagala tusigale nga tulaba batabani mutabani waffe be balina okubeera abazadde Why? I don't think they'd do that. Well, what if they get divorced? kati bwe banaafuna divorce Years. You're bamaze emyaka 10 longer than that. Are you having second? bazadde bo babadde bawanvu ku by'obufumbo okusinga naabo boogenda okuwa omwana After everything you've been through, I want this adoption to be perfect. kaamubuuza otandise okwesikamu mu nsonga eno You already. n'akagamba nti okusa ku ebyo by'oyiseemu I think we're kwegamba njagala olunaku luno lugezeeko okubeera perfect gy'oli just going to be how it is. sandyagadde kuddamu geza kukulumya gwakubiri Hopefully you and I can be friends for a lifetime. nze naawe tomanya tuyinza okubeera ab'omukwano bulamu obusigalidde Understand what we're going through. ffe tusobola otegeera ebyo bye tuyitamu abasigadde tebabitegeera I feel like I'm going on a job interview. No. nyina okwambala essuuti Dress up. tolina kwambala Be yourself. beera gwe Yeah, whoever that is. kyonna kyendi seemanyi kati n'abeera biki ye kyayagala kusigaza kawala kano kwe basobole n'okusigaza omwana adoption tabyagala yagala kwefuna nti bigendagenda maaso naye ngaayagala bikyankalanya ono aba ali wano bulazi owe yajja n'ogusaaganda gw'ebimuli For you? bino mbireetedde ggwe You have a vase? I can put them. waliwo ekigiraasi mwe nsobola obiteeka You don't have to bring me flowers. obadde tuteekeddwa kuleeta bimuli okusobola okwebaka nange Actually, I am courting. I like you. nze nkwagala You like flowers. oyagala ebimuli waŋŋamba Before we fell asleep. jjukira luli nga tetunaba kwebaka waŋŋamba nti oyagala ebimuli These or should I just put them in the sink? mbiteeke mu sinki oba bireete You're welcome. kano tekamanyira mukwano gwa kuddaawo kasulubesha kajjeno kajjeri kajjeno kajjeri kube kaba kakubidde essimu nti jangu eka ensonga ebeemu yokka But I don't know what they mean. naye simanyi bimuli kye bitegeeza You're confused. oli confused Difficult date. Date? oli muzibu kwana Really date. nze sikwanibwa Hanging out. I mean, we don't even have to go to. tetuteekeddwa genda mu sinema tuteekeddwa tambula ffenna Want? You had a good time last time. wafuna akaseera akasufu ekyo kyaluli Came over here to meet you. nali nze kusiikana I liked you. nenkwagala On a date, I asked you to go see a movie and have dinner with me. njagala tugende kadeeti ofunemu ekyeggulo nange tulabe ku sinema Or something. A code for what? toyeringa koodiko ne yakisimanyi Sex with me? toyagala avinga sex nange We really going out? okakasa tugenda out All right, if you want. kale bw'oba oyagala Don't have to go out if you just want to have sex. naye toyagala genda tuteekeddwa genda out oba oyagala kuneggala Tonight, anyway. I just want to spend time with you. Get to know you. njagala maleka akadde naawe nkumanye Adrian. Adrian You're not gay, are you? toli ge If a guy doesn't want to have sex with you, he's gay. buli gayi atayagala kweggala abeera ge What's the other? Flowers? nze bagemba manyi beetooloola nnyo eddeeti bimuli Ask you out. I don't know. Did my dad put you up to this? taata wange yakusindise ku nsonga eno Movie and the whole stupid date idea? kwegamba onkwano ontwale mu sinema n'ebisigali byo ne by'ekisiru Too happy about it if he did know. You know what? We're Woman? out. I asked you out. nakusabye tugende out Said yes. n'okkiriza And I want to go out kati njagala tugende out with you. I want to sit in a dark theater and njagala tutuleko mu dark theatre nze naawe kwateko ku bugalo take you to a late dinner and nkutwaleko ku kyeggulo oluvannyuma bring you home. nkuzeeka Night. nkusiibule nkubeka good kiss good night Think about having sex with you. kati bwe naalowooza ekyokweggala then tuleke twogere ku nsonga y'okweggala Whatever else you need. Let's go. tugende Gay? I'm not gay. toli ge nti nedda All right. kale Try anything once. Well, thanks for calling, but I don't exactly know who you are. weebale kunkubira simu naye ate munayi sikumanyi Anything when costumes are involved. voka we bategedde mbu simanyi ono ali ku birth control pills No, buli omu awuli ayagala mweggala some other time.
abo baba bakimanyi ne waba takozesezza kwegamba biri okitegeera. That's like the 4th call I've got. Ono abadde wakuna. Oh, guys, calling you. Yirwaki bakubira amatimu. Well, I think I know. Ndowooza nze mmanyi. Can I talk to Grace? Njogeremu ne Grace yekka ogende waggulu. I want to talk to her. Njagala kwogeramu naye yekka. I got a feeling. Go on. Nze nfunyemu ka feeling kino kyogenda okuga ku luno kirungi. You said I'd be at 10. Wangambye watami marayo wiiki emu yokka kati yaweddeyo. More night. Nkwongeddeyo ekiro kimugenda. Awo si wabi. So, kati what's with the sudden popularity? Ki ekya popularity ekikuguddeko ku ssomero? Birth control pills, did you? Kansiwe tolina gwe wagambye kukikolana ne birth control pills. Honey, nakyogeddeko ne bakiwulira. Stay giving you those pills. Nakoze esobya okuwa amakerenda ago. I think you should give them back. Nze ngamba ganzirize. Please, can I keep them? Bambireka nga sigaze. Desperate to have the pills if you don't need them. Lwaki oyagayaga okuba n'amakerenda ago oba toyagala gakozesa? Nze nyumira okuba nago. The promise ring, it wasn't real. Promise ring teyali yaddala. It was about abstract things. Yali gezaako kubanga yegezaako kuwa obstructing n'ebisigadde. Wait someday and waiting and waiting and... Kwegamba kulinda lunaku lumu tomanyi. The waiting and waiting and waiting. Anti lwokyalina okulinda. And I think with these pills... Nkyalinda. Naye amakerenda gano ate gannyamba. Until I married. Gagezaako okunzijukiza nti nnina okukikola oluvannyuma nga amaze kuba mufumbo. You know, these don't have sex vitamins. These are birth control. Gano siga don't have sex vitamins. Wabula gano bagayita birth control pills. Doctor's visits. Era bagamba olina okwate kubogendanga ne w'omusawo. Mental and physical and... Bagamba sex kye kintu ekibeera mu bwongo ng'ogasseko n'omubiri. Sweaty and... Mukikola ne mutuuyana. Everything. Buli kimu kyonna. It's about taking your clothes... Mujjako engoye zammwe. Doing things you've never done. Ne mukola ebintu bye mutakolangako mu bulamu. To take you to this place that... Ne bikutwala mu kafuko otategeera ng'olinga ali ku bwengulu oyagala kukwata ku mwegi. Two people become one. Abantu ababiri ne mufuuka omu mu kinywi. Where are you going with this? Ensonga eno ogitwala. Get it? Togitegeera. Sex is everything. Sex ali buli kimu. Have sex, you should do it with somebody that you want to spend your... Kwegamba sex engeri nze gye mudefininga. Kiba kitegeeza nti olina mukola na muntu gw'okakasa ti oli mukwano naye. Era ng'oli committed gyali nga naye ali committed gy'oli. Don't want to use them with. You got all that from those... Bino bwe nawa bijja mu pills ezo. They're magic beans, you know. Oba ezo si magic beans. I don't know, it's... Simanyi naye. Holding them makes everything you ever told me about sex real for me. Okwata amakerera gano kindeetera ogezaako kakasa nti buli kimu kyonna wagamba ku sex kiri riyo gyendi. Neyewunya muwala we. Hello? Hello? This is she. Yenze. Who? Ebiki? Duncan. Dankani. You for Shana? Oze kusima Shona? Ned. She's at work. Wali kuona ali ku mulimu. You don't even know what day of the week it is? Tomanyira lunaku lwakumeka olwaleero. I just thought that I know what you thought. Badde ndowooza kono manyi kyobadde olowooza. Sex on your mind, Jack. Oze olina sex ku bwongo obwo. No, you and Shauna. You might think I'm just a kid. Oyinza okoza ndi muto naye siri musiru. We're kind of stupid. Gwe musiru. Obvious. I'm sorry. Kirabikirawo. Don't be sorry. Teweetonda. Oh, well, we're being careful. Tugeza kubeera beegendereza. All that. Ayi bwe saagala kumanya. You to be careful. Njagala obeere mwegendereza. You're my sister. Kuba saagala omye sister wange. She's all I got. Ye yekka gwe nnyina. Some guy coming down here Sandyagadde gayi kuva eri. for some ghetto adventure. Ayagala gezako omufulagera wa adventure. It's not it at all. Nedda si bwe kiri. We've had Kimanyi. a life. You might not believe this, but we don't choose to live here. Wano waliwo obulamu bwe tuyina. Options. Toyinza kikkiriza naye ate naffe tetwagala kubeera wano kubanga tetulina options. About my sister. Sandyagadde muntu nga gwe muto kunzi. Activity. Kegamba ate Home. If you know. omuntu atansinga nnyo obukulu buli awo kwegamba myaka nga ebiri kujja otomere sista wange. It's for my sister. Prom? Kati kiki omupulaningira genda mutwalako ku prom party. It's going. But think about it. Temanyi sinaba kulowooza kuwa gye tulagana mukwano kono kirowoozeeko. Oh, so that's how it's gonna be? So I'm like your backup plan? Kati onfudde backup plan yo ng'ojja I wano. was already here. We can. Nedda nkusaagisa. Come on. Jaa tugendeko out. Mugambye sista wange mukwate empola. Sandyagadde omusule mu bintu by'ataayagale. Kati twadde ewa bano baze okusikana kabaka ayitibwa Ricky. Taata w'omwana. Very highly. Baagala kwogeramu naye balabe ku kiki engeri gye bagenda okwasaganyamu omwana ebisigadde byonna. Foster mother, Margaret. She's their social worker. Margaret's a nice woman. Margaret mukazi musufu. Such a nice man.
They're not the usual foster parents. Si beba foster parents ababulijjo bano bosobola okusiikana nga bakambwe. Took me in when I don't think anyone else would have. Banzikiriza mu bulamu bwabwe ng'ate teri muntu mulala gwesibira yali asobola kunzikiriza nali muntu mukulu. Troubled past and crazy drug addict parents. Wouldn't be ddala muntu kyayinza okugezaako okugumiikiriza n'akuza omwana ng'akimanyi bazadde be baali kwata obwana baali bakutambuza enjaga. Usually just short term until they can get the kids. Bano baawuliriza. Just so few people will take in older children. Okimanyi nti bantu batono nnyo abasobola okukkiriza omuntu omukulu omwana omukulu okumukuza. A perfect baby that doesn't have any problems. Unaawulira oli ayagala kusabotaginga bintu bya adoption. Things not going your way? Bintu tebigenda bulungi. This? Yeah, this. Ricky abyonoona. Sabotaging adoption is... Ricky atandise kusabotaginga adoption. I don't talk to Ricky. Ntesogera na Ricky. Ben. So you didn't have anything to do with what's going on in there? Kati bino ebigenda maaso badde tobimanyiko. In there. I know what's going on there about half an hour from now, but I don't know what's going on in there right now. Kati simanyi kikigenda maaso munda eyo. Mama awulira obusungu sebo Ricky atandise kwennyonnyolako bizibu byayiseemu. Ngugaseko ne family. Bano baavaayo buvi. So screwed up. Mbutuufu Ricky bambi yali screwed up. It just doesn't feel right, does it? Naye ekyo tekiba kirungi. Feel right. Mbutuufu. You know what? I'm not crazy about an open adoption. Manyi siri crazy ku kikwagana ne open adoption. I don't know. I want family back. I want our foster kids back. Njagala tuddemu tufune obwana baffe buli mu foster home. Care what you call them. Tesifayo ku kiki obuyita wabula njagala butuddise tugezeeko okubukuza. Bwe baba batuwa. And to George and Amy. Kino mane nyaga kikolera Amy ng'ogasseko George ne Annie. Family yonna mbadde nyaga gikikolera mbaggyeko omwana no wabula bwe bituuse kati. Baby, then we're not going back into the foster system, and our foster children will probably never have another home. Singa tetukwata kubo genda mu foster home. I don't think that. Bano abaana be bali batuwadde abooluganda bambi bajja kufuna obuzibu. We're going to be fighting for whatever adoption we choose. Tugenda kulwanira adoption yonna gye tunaaba tusazeewo. We know that that baby will still be taken care of. Naye nga tukimanyi nti omwana wa bano yajja sigala ali okay. Waiting for the other children. Are you sure you don't want to come in? Okakasa toyagala kuyingira. Okay. Then, Kati. I had fun. Nyumiddwa? I actually did. Mazima ganji nyumiddwa. So do this again. Tujja kuddamu tukikole. Yeah, this. Yes. Tugendeko out ku date tunyumirwe tutambule tugendeko mu cinema n'ebisiga date ye. Najja akashibule. Kuba ka good night kiss. Night Max. Sula bulungi ko nawe sula bulungi Max. Ono step brother we. Ayaya. Simu yagijjako. Hey, Adrian. Just Adrian. If you were doing anything. Onono yabadde akubye esimu yeebuuza oba kalina kyekakola yandiyagadde okwata ekkubo okujjayo. Najja akubira onambuuzeeko. Nono esimu yagijjako bujja. Bonna tekukyali ayagala kumanya bya Ricky. Hey, did the guys? Banona vani bagenze. What girl? The meeting with Ricky. Meeting tegenze bulungi ya Ricky nabo. How would I know? What do you mean, how would you know? You said you were going to talk to them afterward. Wangamye togenda kwogeramu nabo oluvannyuma. Yeah, I forgot about that. Ebyo nabyerabidde. About that. If this adoption doesn't go through, then I have a feeling this adoption eno senga tegenda maaso kimanyi nti Ricky agenda kusabotaginga n'esigadde zonna. to be adopted. Alabika tayagala mwana atwalibwe. Oh, well, I do know about that. Ashley talked to Ben. He's coming over. Ashley yayogeddeko ne Ben agenda kujja. You are so clueless. Is that who Ashley was talking to on the... Ashley obedda gwayogera naye ekiro kyonna. Ben. The guy she was smoking without the bus. Yabadde ayogera ne guy gwe yali amnyo naye sigala ku bus station. Wegendereza abaana bo bagenda kwononekako mukaji gwe. Nabba n'ebyokulya ebirala. Thanks, Mom. Weebale maama. You know, Ben's coming over. Ben agenda kujja. He's not Tagenda. speaking to me. Yagaanye takyagala kwogera nange. Hey, Ben's at the front. Ben naali ku luggi. Wuuyo. I'm going to kill him. Ngenda mutta bukinje. Bweda mukubira essimu tagikwata.
Gwe shebu. Doing here? Okola ki wano? I'm here to talk to you. Nzize kwogera naawe. Could have picked up your phone with 37. Wandibadde okwata essimu nakubira emirundi 37. 1,037,000. Amazima gani tikakadde 37. Yes. Aha. Can't I have one private? Neba nayisobola funa privacy maka muno. Out, all of you. Mwena mufulume nyumba. And you know what? That includes you. Naawe genda. Go badly? No, the meeting. Bigenze bubi. Badly. Bigenze bulungi. Ricky. And do you love Ricky? Bagadde Ricky kono omwagala nedda. But that does not mean I still love you. Naye kati si kyakwagala naawe. The question is, do you... Nkwagala nkimanyi onjaga naye ekibuzo kiri nti. And by the way, I understand that you and Ricky are going to have to share this. Nkitegera gwe ne Ricky mugerako omugabana omwana oyo. If you understand that I have no intention... Njagala okitegere nti sina lugeyo kigendererwa kyakukyawaganya. Do you love Amy? Omwagala. Who do you Ricky. spend your life with? Oyagala kumala naye obulamu bwo bwonna obusigalidde. I think the only person that I love is this baby. Ofaayo okinze omuntu gwe njagala ali omu yekka kati mwana ndi mu lubuto. And I know you're all listening. Nkimanyi mwenna muwuliriza. Even if I do love you, I am ne bwe mma nkwagala. really. Mbutuufu nakunyigidde. I hope you'll get over it. Ojja kukyesonyiwa. I was really nange nabadde nkunyigidde ne mbyesonyiwa. over it. What do you have to be angry? Kale wanyigidde ku lwaki? I was pregnant when you met me. Or Wansikana nga ndi lubuto. Time I knew I was already so in love with you. Bwe namanyira nali mu mukwano naawe. Kyalina makulu. It doesn't matter now. It's not going to... Ebyo tebikyalina makulu eby'olubuto. Era tebijja kuba n'amakulu gye bujja maaso omwana ng'omuzadde. Amy. Nkwagala Amy. I had to have some time to think about it, but... Funya akadde okirowoozaamu. love you. Nkwagala go ge mazima. And unlike Ricky... Sigamba nti ninga Ricky nze nkitegeeza kye njogera. I want some time to think about it. Kati bwe mba neetaaga akadde okirowoozaako. But I hope you realize... katwale konna olowooze ky'oyagala. hurt you again. Naye bw'oba omaze ofuna ku decisions. Like Ricky. Ricky. It's just Kyagala otomere baggayi abalinga Ricky. Oli taata wa mwana. this baby. Ye taata w'omwana gwe nnina. I wish it was you, Ben, but it's not. Ebiseera ebisinga ngamba kale singa wali gwe naye ate si gwe. Parents of a baby aren't necessarily the two people... Ne bw'obuuza Ricky of a baby or the two... akimanyi nti abazadde bwe baba nga bebazaala omwana tekitegeeza nti be baba abazadde abatuufu gy'ali. life. Abazadde abatuufu be bazadde abagezaako kufa ku mwana. Thanksgiving. Maybe I don't want you to take care of me. Bwe mba saagala olabirire mwana gwe nnina. I don't want your pity. Nze saagala nnaku yo. Pity? Is it? Gw'okiyita nnaku? Sikwasa nnaku. Care of me. I can take care of myself. Nsobola okwerabirira. Can. Nkimanyi osobola. For the baby. The baby will be adopted. Kati omwana ngenda mugaba. Or ask my opinion. Or that I should even offer my opinion. Sigamba nti oba oteekeddwa okumbuza engeri gy'ogenda okikolamu ate sigamba nti ngenda kuwa amagezi. I want to be your... wabula saagala omwana ono agezeeko kubanga agabibwa. Njagala omwana omusigazi abeere wuwo. Amy. And I nkwagala. that we're too young to get married, but guess what? We're going to get older every... Nkimanyi tuli bato okugezaako kubanga tufumbiriganwa naye ate nkubulira amazima. Buli lunaku oluyitawo tuba tukula. be with you on your 16th Njagala okubeera naawe ku birthday ye 16. birthday. Njagala okubeera ku birthday y'emyaka 6. I want him to be with us. Njagala omwana oyo agezeeko okubeera naffe. Kyava akakuba kiisi. Kagambye njagala osalewo omutima ng'okimanyi nti ze wendi. I'll think about it. Nja kirowoozaako. Ngamba nti onjagala. I love you. Ye tafuddeyo ku kya mwana. Wabula kyafaako kiri kimu kyokka kalimegezaako mu buzaabuza mu mutima. Kamukakasye tikamwagala kubanga ye akaagala okukamala. Kyekava kamukwasa ku lubuto. Wetukomye olwaleero.